Hi guys, welcome to my channel. In this video, I'm going to explain the main important topic, which is 5 tuples which are there to solve the finite automata. In my previous video, I already explained about the transition graphs, transition table, how to construct. Now let's understand these 5 elements which are there. Now let's see. FA is represented as tuple of 5 elements. So what are the 5 tuples? So let's understand. So the first, this is Q, which is nothing but the set of states. Means like, what are the states here? If you see, this is as an example. So the states are nothing but the Q naught, and this is Q1 and Q2. So these are the 3 states. The finite number of states are 3. So in that way, okay, I will be explaining you with the detailed example. For as of now, understand this. What is the meaning of each and every element? Next one is a sigma. So sigma is nothing but the set of input symbols. What are the input symbols are there? Input symbols, like if you see here in this diagram only, the input symbols are 0 and 1. If you see here, in this transition table, you can understand clearly. So the 0 and 1 are the input symbols. So sigma is nothing but the 0 and 1 for this diagram. Next one is a delta. Okay, delta is nothing about the transition function. So what? So here we have to understand small formula, which is S previous state comma current symbol. So current if symbol is gives rise to next state. So this thing also I am going to explain, don't worry. As of now, remember this thing. Next, Q naught. Q naught is nothing but the initial state. So in this, the initial state is Q naught. Why? Because it is, the arrow is coming from nowhere to this state, so that we can identify this is a initial state. Next, F is nothing but the set of final states. So here in this diagram, the set of final states are this Q naught and this Q2. Why? Because this, so we have it is denoted with the 2 circles. So to identify particular state is a final state, we can identify by seeing the 2 circles. I think you understood each and every element. Now I am going to explain this with some small examples so that you can understand more clearly how to solve this problem in the FA. So now let's see this, and this is the example question. So yeah, one more thing, most of the students are asking to teach me in Telugu itself, so I am trying to teach in Telugu. Okay, in between may mix up, but I'll try to teach the subject completely in Telugu only. Okay, yes, now let's start this example. Okay, so see this example very carefully. Now if you see here, first understand the diagram. If you understand the diagram, you can uh, make down the steps. Okay, now let's see here, we have 2 states. What are the 2 states here? S1 and S2. So in the formula, you know, the first one is Q. So Q is nothing but the representing the set of states. So we have two states, which is S1 and S2. So first ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం క్యూ అంటే ఏంటి? స్టేట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో స్టేట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? 2 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టేట్స్ ఏంటి? S1 అండ్ S2. దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? Now look at here. In this way, we'll be representing the Q. So Q is nothing but the number of finite states. We have 2 states. In this way, we'll be representing inside the flower brackets. So the next one is a sigma. So sigma is nothing but is input alphabets, or we can say input symbols. What are the input symbols in this example? So we have 0 and the 1. Similarly, we have to represent the 0 and 1 in the flower brackets. So in this way, we'll be representing the input symbols. So the next one is a delta. So what is delta? So if you look at here, the transition function, so which is, this is the formula for the transition function. If you see in this, it will be more clear for you. So Q into sigma gives rise to Q. So this is the formula. So if you see here, the delta is equals to Q into sigma gives rise to Q. So this Q, the first Q is nothing but the current state. So you know what is the state. So Q is nothing but the current state. So here this is nothing but the sigma. So what is the sigma? Sigma is nothing but the input symbol, so input alphabet. So gives rise to this Q. So this Q is nothing but the next state. Got the clarity? సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ క్యూ అంటే ఏంటంటే కరెంట్ స్టేట్. సో మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్న కరెంట్ స్టేట్ ని ఈ క్యూలో పెడతాం ఇంటూ సిగ్మా. సో సిగ్మా అంటే ఏంటి? ద ఇన్పుట్ సింబల్స్.
So gives rise to Q. So this Q is represented as the next state. So next state ఉంది, కరెంట్ స్టేట్ తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి, సో అది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను చూడండి క్లియర్గా. ఇక్కడ చూస్తే సో సో ఈ డయాగ్రామ్కి మనకి 4 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. సో ఆ 4 కాంబినేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఈ క్యూ అంటే ఏంటి, కరెంట్ స్టేట్. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ S1 యాజ్ కరెంట్ స్టేట్ లాగా తీసుకుందాం. సో కరెంట్ స్టేట్, సో ఇప్పుడు S1కి మనము కరెంట్ స్టేట్ లాగా పెడదాం S1ని. సో ఫార్ములా అకార్డింగ్గానే రాస్తున్నా చూడండి. సో S1 ఇంటూ సిగ్మా. సో సిగ్మా అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ సింబల్. సో ఈ S1 నుంచి ఇన్పుట్ సింబల్, సో విచ్ ఇస్ 0. సో ఈ ఫస్ట్ ఈ ఆర్డర్కి వెళ్దాం, లైక్ ఈ డైరెక్షన్లో చూద్దాం ఫస్ట్. సో S1 to S2 we have the input symbol is 0. So see this diagram. So from S1 to S2 we have the input symbol is 0. So from S1 to the input symbol which is 0, we have the result which is next state. So this is, if you consider this is the current state, this will be the next state. S1. సో ఇది మీరు కరెంట్ స్టేట్ అనుకుంటే దీని తర్వాత ఉన్నదే నెక్స్ట్ స్టేట్ లాగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో S2 అనేది ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టేట్. సో ఇక్కడ మనము S2 అని పెడతాం. సో ఇన్ దిస్ వే విల్ బి రిప్రజెంటింగ్. ఓకే, ఐ థింక్ నౌ యూ హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ. సో ఇన్ దిస్ వే, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద డెల్టా. సో దట్ in this way. So this is the representation. Similarly, we have more 3 combinations. So in this condition, you have taken this S1 as current state. So from S1, we have 2 ways. So one is from S1 to S2, which is 0. From S1 to S1, we have 1 as input. Similarly, from S2 to S2, we have 1. And from S2 to S1, which is 0. So I am going to show this all the 4 combinations. Now let's see what are the other 3 combinations. So now look at here, these are the other 3 combinations. Total we have 4 combinations. So మీరు ఈ స్టేజ్లో మీకు కొంచెం లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, మీరు ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని. సో నేను చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మీతో సాల్వ్ చేయడానికి చేపిస్తాను, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ S2. సో S2 నుంచి మనకి 0 ఉంది. సో S2 to 1 we have the input state is 0. Similarly have mentioned here. Similarly S1 to S1 is 1. So S1 to S1 is 1. Similarly S2 to S2 is 1. S2 to S2 is 1. So in this way we will be representing this delta. Okay, now next one is the initial state and the final state. S1. So the initial state is nothing but the Q. F is nothing but the final state. So similarly, you know in this diagram what is the initial state and what is the final state. Don't get any confusion. In this state, the initial and the final states are same. So if you see here, so from here the arrow is coming from nowhere. Okay, so the arrow is coming from nowhere. So to identify the particular state is initial state. How to identify this state, like this arrow is coming from nowhere, so that we can consider this S1 as the initial state. Similarly, how to identify the final state, the 2 circles. So if the state is surrounded with the 2 circles, we can say that is the final state. But in this diagram, if you see here, the initial state and the final states are same. Okay. So now look at here. In this way, we'll be representing. So in this way, we'll be representing the FA of pi tuple systems. So now let's see the one more question so that you can have some idea. So just I have explained this question, this example. So now let's see the another example. So see the diagram very carefully here. Here we have 4 states. What are the 4 states over here? We have P, Q, R and S. So first, what is the first step? We have to represent the R, which is the number of finite states. So we have P, Q, R, S. So we have represented P, Q, R, S in the flower bracket. Okay, next one is a sigma. So sigma is nothing but the input symbol. So what are the input symbols? We have one is 0 and one is we have 1. Only 0 and 1. Yes, we have the input symbol says only 0 and 1. Now if you see next one, here this important step. So and most of the students will be get confusion at this step only. So now look at here in the delta state. So the current state comma sigma gives rise to next state. This is the formula. Now so if you consider this P states as current state, so P నుంచి మనం Q కి వెళ్దాం.
ఓకేనా. సో ఇప్పుడు పీ నుంచి క్యూ అంటే సో పీ అనేది కరెంట్ స్టేట్. సో దాని నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏంటి క్యూ. సో క్యూ అనేది ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ స్టేట్ అవుతుంది. సో ఈ పీకి క్యూకి ట్రాన్సిషన్ ఇన్పుట్ స్టేట్ ఏముంది 0. సో ఇన్ దిస్ వే లైక్ సిగ్మా పీ current state comma the input which is symbol is 0 gives rise to next state. So next state is q. I think you got some idea. Now similarly we have to represent the remaining states. So ఇంకా p నుంచి మళ్ళీ మనకి p కి వెళ్తుంది. సో కరెంట్ స్టేట్ p అవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ కూడా p అవుతుంది. సో ఇది మళ్ళీ మనం సపరేట్గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇలాగ అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఓన్లీ ఈ డయాగ్రామ్ అంటే లైక్ ఈ పార్ట్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా, ఫ్రమ్ కరెంట్ స్టేట్ p టు ద ఫైనల్ స్టేట్ p. సో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ స్టేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్. సో the input sets will be 0 and 1. So similarly we have to represent in this way. So delta p comma 1 gives rise to p. Similar p comma 0 gives rise to p. So similarly next one. So from q to r. Now next one is q to r. From q we have input state 0 passing through r. Similarly q comma 1 gives rise to r. So here this is 1. Okay, so we have 0 and 1 states to pass from q to r. Similarly from r to s. So from r to s we have input state is 0 here. Next from s to s we have 0 and 1. So from s to 0 is s, s to 1 is s. I think you got some idea. Okay, if you solve more problems you can have some more idea. Okay, now the final state and the initial state. So the initial state is what and final state is what? So initial state is represented by q naught, s1. So in this diagram the initial state is p and the final state is represented with the f. So the final state is nothing but the s. So in this way we have to represent the 5 tuple systems. Okay, and one more thing, in my previous video I already explained about the transition table, how to represent. So if you see here one more time I'm going to recollect that one so that you can have some idea. So this is the transition table. So now see this diagram carefully. So s0 is nothing but the initial state, f is nothing but the final state and s1 is the state. So we have total 3 states. So how to represent the table? First మనం కరెంట్ స్టేట్ ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ద కరెంట్ స్టేట్స్ ఏంటి? s0, f, s1. సో వీ హ్యావ్ 3 స్టేట్స్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్, ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 0 ఇంకా 1 ఉంది. సో 0 and 1. సో s0 నుంచి 0కి పాస్ అవ్వకుంటూ ఏ స్టేట్ వెళ్తుంది? సో ఫ్రమ్ s0 to 0 we have 2 directions. One is this and this. So from here we have 1. From here we have having 0. సో s0 నుంచి 0కి పాస్ అవ్వకుంటూ మనకి f స్టేట్ అనేది ఉంది. సో s0 to 0 we have f స్టేట్. సిమిలర్లీ s0 నుంచి పాస్ అవ్వకుంటూ లైక్ 1 ఇన్పుట్తో ఏ స్టేట్ ఉంది? ఇప్పుడు ఇది చూస్తే s0 నుంచి మనకి s1కి 1 ఉంది, s1. సో s0 to s1 we have 1. Okay, now నెక్స్ట్ వన్ సిమిలర్లీ నాట్ ఓన్లీ దిస్, హియర్ మీరు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే s0 నుంచి 1 ఇన్పుట్తో మనకి 2 ట్రాన్సిషన్స్ ఉంటాయి. సో 1 ఈస్ హియర్ ఇన్ దిస్ వే. సో s0 to s1కి మనకి 1 ఉంది. సిమిలర్లీ s0 to f కూడా మనకి 1 ఉంది. సో వి విల్ బీ గెటింగ్ 2 విచ్ ఇస్ s1 and f పాసింగ్ విత్ 1 ఇన్పుట్ అలా. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది ఇలా వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్. సో నా నెక్స్ట్ f. సో f నుంచి 0కి మనకి లైక్ f నుంచి పాస్ అవ్వకుంటూ 0కి మనకి f ఉంది. ఇక్కడ మీరు డైరెక్షన్ చూడండి, మీరు f నుంచి ఇక్కడ 0 ఉంది కదా, నెక్స్ట్ s1కి వెళ్తుంది, అలా కాదు. సో ఈ డైరెక్షన్స్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా వెళ్తుంది. మనకి f నుంచి fకు ఉంది కానీ f నుంచి s1కి లేదు, s నుంచి fకు ఉంది బట్ f నుంచి s1కి లేదు. ఇక్కడ డైరెక్షన్ చూస్తే s1 నుంచి fకు ఉంది. ఓకేనా, సో హియర్ ఓన్లీ మనకి 0 ఉంది. సో 1కి మనకి ఏమీ పాసిబిలిటీ లేదు. సో జస్ట్ ఇది పెట్టేసేయాలి నిల్. నెక్స్ట్ s1 చూసుకుంటే s1 నుంచి కూడా సేమ్ 0కి మనకి f ఉంది కానీ 1కి ఏమీ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ లేదు. సో దట్స్ వై ఫర్ 1 వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద నల్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ద ట్రాన్సిషన్ టేబుల్. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్
next question is this. So if you see here in this diagram also, we have three states, which is A, B, C. The current states will be A, B, C. So similarly, we have two inputs, which is 0 and 1. From A, we have only 1 as input, which is passing through B. For the 0, we have null. Okay. For B, we have 1 which is passing through C. Similarly, we have 1 which is passing through A state also. Okay, so that we have to represent with C comma A. And 0 we have nothing which is passing through C. అంటే కరెంట్ స్టేట్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్ కి పాస్ అవ్వాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్టేట్ నుంచి కరెంట్ స్టేట్ కాదు. అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా నేను. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే బి స్టేట్ నుంచి ఏవైతే పాస్ అవుతున్నాయో ఇన్పుట్స్ అవి చూసుకోవాలి, కానీ ఏ స్టేట్ నుంచి అయితే బికి వస్తున్నాయో అవి చూసుకోవద్దు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు బి స్టేట్ నుంచి మనకి 1 అనేది పాస్ అవుతుంది సికి, అలానే బి అనేది 1 అనేది పాస్ అవుతుంది ఏకి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఏ అనేది బికి వస్తుంది 1 త్రో, 1 నుంచి సి అనేది బికి వస్తుంది 1 సారీ సి అనేది 0కి, సి అనేది 0 నుంచి బికి వస్తుంది. ఇది చూసుకోవద్దు. ఆ కరెంట్ స్టేట్ నుంచి ఏవైతే వెళ్తున్నాయో అవి చూసుకోవాలి. ఓకేనా. ఓకే, నేను కరెక్టే చెప్పాను అనుకుంటా. ఎస్, యా. నా ఇప్పుడు మనం సి చూసుకుంటే, సి అనేది ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ స్టేట్. సో సి నుంచి ఏవైతే వెళ్తున్నాయో అవి చూసుకోవాలి. సో సి నుంచి మనకి ఏది వెళ్తుంది, 0 టు బి. ఓకేనా. అండ్ 1కి మనం నల్ అని పెట్టాలి ఇలా. ఓకేనా. నాకు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెన్షన్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ అనేది ఇది ఈ క్వశ్చన్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారో లేకపోతే నోట్ డౌన్ చేసుకుంటారో మీ ఇష్టము. సో ఈ క్వశ్చన్ని చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ నోట్ అవుట్ చేసుకొని దీనికి ఇప్పుడు ఏదైతే నేను 5 టపుల్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో చెప్పాను కదా అది, ఇంక ఇప్పుడు దీనిపైన నేను ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఇవి రెండు అంటే ఈ క్వశ్చన్కి అవి రెండు చేయడానికి ట్రై చేయండి. నేను సొల్యూషన్ పంపిస్తాను. మీరు ఏవైతే మీకు వచ్చే ఆన్సర్స్, మీకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ నాకు మెయిల్ ఆర్ ఏదైనా కమెంట్ చేసి నాకు పంపించండి. సో దట్ నేను అది రివ్యూ చేసి కరెక్ట్ ఆర్ రాంగో మీకు చెప్తాను. ఓకేనా. సో దట్ మీరు ఎందుకు మీతో ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నానంటే, నేను చెప్తూ వెళ్తాను, బట్ నేను చెప్తూ వెళ్ళి మీరు వింటూ వెళ్తే అది అర్థం కాదు. మీరు పేపర్ పెన్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇదొక క్వశ్చన్, ఇంకా ఇదొక క్వశ్చన్. సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏవైతే టపుల్స్ 5 టపుల్స్ రిప్రజెంట్ చేయండి, ఇంకా ట్రాన్సిషన్ టేబుల్. సో మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకొని దీని సొల్యూషన్స్ నాకు మెయిల్ ఐడికైనా లేకపోతే కామెంట్ సెక్షన్ అయినా కామెంట్ చేయండి. నేను ఆ సొల్యూషన్స్ రిఫర్ చేసి వెరిఫై చేసి మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ పంపిస్తాను. ఓకే. మీకు నా మెయిల్ ఐడి కూడా తెలుసు అనుకుంటా, విచ్ ఇస్ దిస్ థింగ్. So you can mail to my mail ID so that I can review your solutions and send you the feedback. Okay. I think now you got some clarity how to construct this tuples and the transition table. Still, if you have any doubts, please mention in the comment section or mail me. Thanks for watching. Let's meet in the next video. Send me the solutions. Okay. Thank you.